you, and we'll move on to the writers one by one. So let us look at the fourth Elizabethan prose writer after John Lyly, Sir Philip Sidney, and Sir Francis Bacon. So this is Richard Hooker. This is Richard Hooker, who was born in 1554 and died in 1600. Now, Richard Hooker was basically, he was a religious prose writer, and he is regarded as one of the greatest religious prose writers of the Elizabethan age. So you know that there were many types of Elizabethan prose, and I had mentioned that one of the forms of Elizabethan prose was religious prose. And Richard Hooker is one of the key members who wrote religious prose. Now, he is known for his, there is a single work uh, that is of the laws of ecclesiastical polity. This is the book for which he is famous. And uh, what is the theme of this particular book? The laws of ecclesiastical policy or polity. It's not policy, but polity. So he was actually defending the Anglican Church, the Anglican Church of England. He was defending that. And during the Protestant Reformation, in England, which was a movement which protested, that is why it is called the Protestant Reformation, protested against the Catholic religion, the Catholics who were in favor of, observing different rituals and all kinds of pomp and grandeur in the church in worshipping God. But the Protestants did not like it and they opposed that. Uh, so there were different beliefs which were central to the Anglican Church. Obviously, they were another creed of Christianity. So he was defending the Anglican Church. He was also talking about the relationship between religion and reason. So religion and reason, how one could have a relationship between these two concepts, and church governance, how a church should be well governed. So these are the three main themes of Richard Hooker's book of the laws of ecclesiastical polity. Now the style, if we look at the style, it is dignified and balanced. Obviously, when you are writing about religious matters, you have to be dignified. You have to maintain a high style and a kind of high seriousness, which he did. There is a logical argument and scholarly, of course. uh, you can understand that all the religious writers of this age, they were scholarly people, and they knew Latin and one of the major classical languages along with Greek. So they were very learned, and obviously their arguments were very logical. It was full of reason, and it was scholarly, of course. His prose is also very rhythmic and elaborate, so it is prose that has its own charm, a kind of a rhythmical prose, and it is
an elaborate prose in the sense that each idea, all the ideas were explained in detail by the writer. So there is another work which Richard Hooker wrote, though he is known for this particular work that we have mentioned, and this work is titled Learned Discourse of Justification. So, Learned Discourse of Justification is স্যার his. বলছিলাম, স্যার স্টাইলটা বুঝতে পারছি না, মানে বুঝতে পারিনি, এখানে শোনা যাচ্ছিল না। কোনটা বুঝতে পারোনি? যে বলো। ওই রিচার্ড কুকার রিচার্ড হুকারের এই যেটা বলছিলাম, যে প্রোজ স্টাইল সেটা বুঝতে পারছি না। ও স্টাইলটা, আচ্ছা দাঁড়াও, আই উইল এক্সপ্লেন। হ্যাঁ, প্রোজ স্টাইল। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, দাঁড়াও, হ্যাঁ, I'll be explaining. So before going on ওকে। to the second book, let me once again talk about Richard Hooker's style. Now, Richard Hooker's style was, of course, as you can see, it was very learned and dignified, balanced. Learned and dignified, so it was dealing with a serious theme. It was dealing with a religious theme. ধর্মীয় একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। সুতরাং তার থিমটা obviously dignified, অনেক সিরিয়াস হবে। It is not going to be a very common man's theme. So only learned, educated people will be able to understand. And balanced style, what does balanced style mean? Balanced style, of course, is a kind of style where the writer is designing his sentences in a very balanced, logical, and methodical manner. If you look at the second part, that is logical and scholarly, so he was very logical, that is, he relied on reason. He was writing his prose work in a logical fashion. He was explaining his ideas in a logical way, so that people would understand, and he was moving from one particular argument to another in a logical way, not in a haphazard way. খুব মানে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটার সঙ্গে আর একটা যে বক্তব্যগুলো এখানে আছে। And scholarly you can understand, of course, it is the work of a learned and very erudite or very learned person, educated person. As you know, during the Middle English period, the clergymen, the people who were associated with the church, ecclesiastical, this particular word refers to the clergy. So Richard Hooker was related to that. He was a religious man, and here his style is logical and scholarly. Scholarly, of course, it is full of scholarly references and very references to the Bible and all that. Next, we come to the rhythmic and elaborate style. Richard Hooker's style is called rhythmic and elaborate. Rhythmic meaning a kind of a musicality is there. Though it is written in prose, যদিও এটা কবিতা নয়, কিন্তু তার মধ্যে একটা রিদিম, একটা সুন্দর লজিক্যাল রিজনিং এবং রিদিম রয়েছে, ছন্দ রয়েছে। an elaborate style. Elaborate because he discussed all the themes, all the topics in an elaborate manner, in a very lengthy and logical way, so that people would understand. So this is his style, Richard Hooker's style. এই যে বইটা, of the laws of ecclesiastical
polity. So this is Richard Hooker's style. Then we will come to the second book that Richard Hooker wrote, though this is not so famous. Richard Hooker is famous for this particular book, যেটা আমরা ডিসকাস করলাম এখন, কিন্তু এই বইটাও আছে, লার্নেড ডিসকোর্স অফ জাস্টিফিকেশন। সো লার্নেড ডিসকোর্স অফ জাস্টিফিকেশন একটা ডিসকোর্স অফ জাস্টিফিকেশন মানে তো বুঝতেই পারছো, কোনো কিছুকে ডিফেন্ড করা। So this is a theological treatise. A theological treatise কাকে বলে? Religious treatise. And it dealt with certain topics. কিছু এখানে টপিক দেয়া রয়েছে। One of them is salvation. Salvation means mukti in Bengali. It is salvation. How mankind will attain salvation after death. Faith. So faith in God. How people should have faith in God. Grace, God's grace, God's mercy বা করুণা, grace towards human beings. And good works. Good works means good deeds. How man will reach that salvation, that state. Man will be united with God. How? Through his good deeds. ভালো কাজের দ্বারা তবেই salvation হবে। সুতরাং এই যে বইটা, লার্নেড ডিসকোর্স অফ জাস্টিফিকেশন, it is a book which deals with all these elements, all these topics: salvation, faith, grace, good works. এগুলো সব রিলিজিয়াস টপিকস। যেহেতু রিচার্ড হুকার একজন রিলিজিয়াস পার্সন ছিলেন, is associated with the church, obviously both his books deal with these religious subjects. এবারে তার কন্ট্রিবিউশন কি, তাকে কতটা মানে আমরা বলবো যে তার কন্ট্রিবিউশন কি টুয়ার্ডস দ্য গ্রোথ or development of Elizabethan prose. Hooker helped shape theological and philosophical prose in English through clarity and intellectual discipline. তাহলে রিচার্ড হুকারের কথা আমরা পড়লাম, এবং রিচার্ড হুকারের আলটিমেট যে কন্ট্রিবিউশন, এটা আমরা কি বলবো? তিনি একটা শেপ দিয়েছিলেন, গঠন করেছিলেন থিওলজিক্যাল এবং ফিলোসফিক্যাল প্রোজ, যেটা খুব হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ প্রোজ। ইট ইজ অফ আ ভেরি হাই স্ট্যান্ডার্ড ইন ইংলিশ, থ্রু ক্ল্যারিটি অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল ডিসিপ্লিন। ক্ল্যারিটি মানে খুব ক্লিয়ার ওয়ে, এবং ইন্টেলেকচুয়াল ডিসিপ্লিন মানে ওই লজিক্যাল আর্গুমেন্ট ইত্যাদি দিয়ে একটা ডিসিপ্লিন, সেন্স অফ ডিসিপ্লিন, সেন্স অফ লজিক্যাল আর্গুমেন্ট ইজ ফাউন্ড ইন হিজ ওয়ার্কস। সুতরাং এই যে বিষয়বস্তু, religious theme, the religious themes which are treated in these two books, এর আগে পর্যন্ত মিডল ইংলিশ পিরিয়ড ইংল্যান্ডে যে religious books which had been written, those were written in Latin, অনেক ক্ষেত্রেই ল্যাটিন ভাষায় লেখা, সেগুলো সাধারণ মানুষ বুঝতে পারতো না, they could not understand, obviously. Therefore Richard Hooker actually what he did, তার অবদানটা কি কোথায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে তিনি মানুষের কাছে নিয়ে এলেন সহজ ভাষা একটা ইংরেজিতে, ইন দেয়ার মাদার টাংস, ইংরেজি মানুষদের কাছে তাদের মাতৃভাষায় এটা নিয়ে এলেন। সুতরাং এখানে তার এই এলিজাবেথান প্রোজকে একটা নতুন গঠনমূলক একটা তার অবদান রয়েছে এখানে, যেটা কিনা রিলিজিয়াস এবং ফিলোসফিক্যাল। সুতরাং রিচার্ড হুকারকে আমরা এই জন্য এখানে একজন মেজর রিলিজিয়াস প্রোজ রাইটার অফ দিস এজ বলে ধরব। আচ্ছা, আশা করি এটা অসুবিধে হচ্ছে না, বুঝতে পেরেছো। এর সঙ্গে তোমরা অবশ্যই সবাইকে বলে রাখছি, হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার বুকস
তোমরা তো জানো তোমাদের লাইব্রেরি কার্ড আছে। You will go to the library and you can look up এডওয়ার্ড অ্যালবার্টের বই আছে, মাইকেল আলেকজান্ডার, এছাড়া আরো বেশ কিছু বই আছে, উইলিয়াম জে লং। এখানে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার বইগুলোতে তোমরা খুঁজে একটু সাপ্লিমেন্টারি রিডিং করবে। আমি যেটা দিচ্ছি এটা তো দিচ্ছি, এটা তোমাদের একটা ইন্ট্রোডাকশন, বাট you yourselves you have to consult some good history of English literature books। তাহলে এর সঙ্গে আরো মেটেরিয়াল পাবে, সেগুলোকে দুটো তিনটে বই থেকে দেখে এর সঙ্গে যোগ করে you will be able to prepare a good answer। এই যেমন রিচার্ড হুকার, এর সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য পাবে, বা আরো অন্যান্য যারা আছেন। সুতরাং সেটাকে সাজিয়ে লিখলে that would be a very good answer। ফাইনালে যখন লিখবে, যে কোয়েশ্চেনই আসুক না কেন, সেটা তোমরা লিখতে পারবে ভালোভাবে। আচ্ছা, let us move on to the next writer, the fifth writer। তিনি কে আমরা দেখি, তিনি হচ্ছেন রজার অ্যাশক্যাম। রজার অ্যাশক্যাম, এটা it is pronounced in different ways, his surname পদবিটা 1515 to 1568। ইনি আবার অন্য ধরনের একজন রাইটার। এনার ইম্পর্টেন্স কি? রজার অ্যাশক্যাম was an important educational prose writer and he is famous because he was the tutor to Queen Elizabeth। Queen Elizabeth the First, মহারানী এলিজাবেথ দ্য ফার্স্ট, তার শিক্ষক ছিলেন রজার অ্যাশক্যাম। সুতরাং সেই কারণে তিনি বিখ্যাত, এবং তিনি একজন এডুকেশনাল প্রোজ রাইটার। তার দুটো ওয়ার্ক এখানে মেনশন করা হয়েছে। একটা হচ্ছে দ্য স্কুল মাস্টার, স্পেলিংটা মেডিভেল ওই রকম স্পেলিং, স্কুল মাস্টার কিন্তু আসলে স্কুল মাস্টার। আর একটা হচ্ছে টক্সোফিলাস। এগুলোর সম্বন্ধে আমি একটুখানি বলবো তোমাদের। রজার অ্যাশক্যামের বইগুলো, স্কুল মাস্টারটা কি? এ ট্রিটিস অন এডুকেশন, শিক্ষা সম্পর্কিত একটা ট্রিটিস, এটা প্রোজ রাইটিংস। এর মেন আইডিয়া গুলো কি ছিল? জেন্টল মেথডস অফ টিচিং। সো হি অ্যাডভোকেটেড অর হি ওয়াজ ইন ফেভার অফ জেন্টল মেথডস অফ টিচিং। মানে এটাকে কিভাবে বলা যায়, মানে জেন্টল মেথড মানে নট হার্শ, নট পানিশিং দ্য স্টুডেন্টস if they fail to answer or like that। Importance of classical learning. Classical learning is one of the major areas where um, the educationists of that period they laid their emphasis on। ক্লাসিক্যাল লার্নিং খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ছিল। গ্রিক এবং রোমান, এবং অনেক ক্ষেত্রে হিব্রিউ, গ্রিক রোমানটাই বেশি, because it was the age when Renaissance had arrived। and Renaissance তোমরা তো জানো, যেটা নবজাগরণ বলা হয় বাংলায়, রিবার্থ অফ ক্লাসিক্যাল লার্নিং। এটা ইতালিতে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে অন্যান্য দেশ ঘুরে ইংল্যান্ডের সর্বশেষ এসে পৌঁছয়, এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বা অন্যান্যরা এই ক্লাসিক্যাল লার্নিং এর দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এবং এইটা তখনকার সময়ে দেখতেই পাচ্ছ, এনার ডেট গুলো একটু আগের, যাই হোক, তবুও এনাকে আমরা এলিজাবেথান প্রোজ রাইটারই ধরছি, যেহেতু ইনি ওই কুইন এলিজাবেথ ascended the throne in 1558, সুতরাং আরো 10 বছর, যাই হোক। সুতরাং the schoolmaster also emphasized on proper moral education, what is right and what is wrong। moral education দিতে হবে, ক্লাসিক্যাল লার্নিং এর উপর যোগ দেওয়া দরকার। এবং তৃতীয় জিনিস হচ্ছে gently, they have to be taught with sympathy, not in a very harsh and very cruel way। এই লেখার স্টাইল is simple and clear, it is very simple and clear and free from excessive ornamentation। এর আগের দু একজন রাইটারের কথা আমরা পড়েছি, জন লাইলি, যিনি খুব এক্সেসিভ অর্নামেন্টেশন তার রাইটিং এ ছিল, কিন্তু রজার অ্যাশক্যামের সেসব নেই। খুব সহজ সরল ভাষা এবং কনভারসেশনাল ইন টোন, মানে যেন উনি কথা বলছেন, ডায়ালগ, ইটস ইন আ কাইন্ড অফ আ ডায়ালগ ফর্ম। সো
তার স্টাইলটা একটু অন্য ধরনের। আচ্ছা, এখানে টক্সোফিলাসটা আমি লিখিনি, কিন্তু টক্সোফিলাস সম্বন্ধে তোমাদের একটু বলে দিচ্ছি। টক্সোফিলাসটা একটা বই ছিল যেটা উনি লিখেছিলেন। এটা পড়াশোনা সম্পর্কিত নয়, এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাবাউট আর্চারি, ধনুর্বিদ্যা, যেটা মানে খেলা, যেটা ধনুর আর্চারি, লং বাও আর্চারি। অ্যান্ড it was dedicated to King Henry the Eighth, কিং হেনরি দ্য অষ্টম হেনরি। তিনি কুইন এলিজাবেথের পিতা। যাই হোক, তাকে ডেডিকেট করা এই বইটা। And this is the first book on archery which is written in English. So এখানে রজার অ্যাস্ট্রামের আমরা পাচ্ছি দুটো বই, তার মধ্যে একটা শিক্ষা বিষয়ক আর একটি অন্য। এটাকে আর্চারিটাকে মানে খেলাধুলাও বলা যায়, বা এটা ইটস পার্ট অফ যুদ্ধ, মানে ওয়ার অলসো। সুতরাং কন্ট্রিবিউশন তার কি? অ্যাস্ট্রাম হেল্প ডেভেলপ প্লেন এন্ড ইফেক্টিভ ইংলিশ প্রোজ। এটা একটা কথায় বলা যায়, একটা সেন্টেন্সে, যে তিনি খুব সহজ সরল ইংলিশ প্রোজ এবং খুব ইফেক্টিভ, যেটা কাজে লাগবে, বুঝতে সোজা, সেই রকম ইংলিশ প্রোজের ডেভেলপমেন্টের সহায়ক, মানে সহায়তা করেছিলেন। সো রজার অ্যাস্ট্রাম ইজ justly remembered for these more for his schoolmaster but also for his toxophilus. তাহলে আমরা পঞ্চম যে রাইটারের কথা দেখলাম এখানে, দেখো, so we have discussed about রজার অ্যাস্ট্রাম। এবারে আমরা চলে যাব পরবর্তী লেখকের কাছে, next writer of Elizabethan prose, and he is Thomas Nash, 1567 to 1601. এবারে টমাস ন্যাশ, তোমরা তো পড়েছিলে সেমেস্টার ওয়ানে ইউনিভার্সিটি ওয়েটস। হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ইউনিভার্সিটি ওয়েটস। ইউনিভার্সিটি ওয়েটস কারা ছিলেন? তারা ছিলেন এ গ্রুপ অফ ইয়াং জেন্টলম্যান, well educated. They had studied either in the University of Oxford or in the University of Cambridge, এবং তারা ওই লেখক, মানে লিখতেন নানা রকম নানা বিষয়, কবি, নাট্যকার, তারপরে সাহিত্য বা প্রবন্ধ, প্রোজ রাইটিংস, এইসব তারা লিখেছেন। তার মধ্যে একজন ফেমাস পার্সন টমাস ন্যাশ, যিনি অনেকগুলো, এখানে আমি চারটে, আই হ্যাভ গিভেন 4 of his prose works, but he wrote 1 or 2 more. সেগুলো অত ইম্পর্টেন্ট নয়, আমি সেই জন্য দিইনি। তোমরা ওই হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার বইতে এগুলো পাবে, মানে এই চারটে ছাড়া যা আছে। এবারে দেখো, হি ওয়াজ এ ব্রিলিয়ান্ট প্যামফ্লেটিয়ার অ্যান্ড স্যাটারিস্ট। প্যামফ্লেটিয়ার বলতে কি বোঝায়? সেই সময়ে ডিউরিং দ্য এলিজাবেথান এজ এ নাম্বার অফ প্যামফ্লেটস ওয়ার রিটেন, মানে প্রোজ ট্র্যাক্টস, বেশ বিভিন্ন বিষয়ে লেখা হতো, এবং একজন একটা প্যামফ্লেট, একটা বিষয় লিখলেন, অন্য একজন সেটাকে রিডিকিউল করে, ব্যঙ্গ করে, বা সেটাকে স্যাটারিক্যালি আর কি অপোজ করে আর একটা লিখলেন, এরকম ভাবে প্যামফ্লেটিয়ার এবং স্যাটারিস্ট। স্যাটারি ইজ এ ভেরি কাইন্ড অফ আ ক্রিটিসিজম অফ সোসাইটি। বিভিন্ন বিষয়ে, সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনামূলক যে কবিতা বা গদ্য লেখা হতো, তাকে স্যাটায়ার বলা হতো। সো টমাস ন্যাশ wrote a number of very brilliant pamphlets and satires. His major works, The Unfortunate Traveller, this is the first one, এবং তারপরে ছিল Pierce Penniless, His Supplication to the Devil, Christ's Tears over Jerusalem, এবং The Terrors of the Night. এবারে The Unfortunate Traveller is actually his most famous book, The Unfortunate Traveller.
It is actually an এটার একটা সাবটাইটেল আছে, দ্য আনফরচুনেট ট্রাভেলার অর দ্য লাইফ অফ জ্যাক উইলটন। জ্যাক উইলটন, WILTON। এটা একটা ওই পিকারেস্ক নভেল। পিকারেস্ক বলতে PICARESQUE। পিকারেস্ক নভেল 1594 it was published during the reign of Henry VIII, অষ্টম হেনরি। Now here Thomas Nash creates the character of Jack Wilton, who moves through many different places. It is a kind of an adventurous and episodic work. It is regarded as the first novel. পিকারেস্ক এটা এসেছে পিকারো, PICARO, মানে রোগ, মানে গুড ফর নাথিং ফেলো। এই পিকারেস্ক নভেলটা ইট ওয়াজ লেটার টেকেন আপ বাই হেনরি ফিল্ডিং ইন দ্য 18th century। তোমরা টম জোন্স আ ফাউন্ডলিং এই নভেলটা যদি দেখো, দ্যাট ইজ আ পিকারেস্ক নভেল। বা টোবিয়াস স্মলেট, লরেন্স স্টার্নেরও কিছু কিছু নভেল আছে যেগুলো পিকারেস্ক নভেল। সুতরাং এই genre of the novel, it was taken up and developed fully in the 18th century, but this particular work, The Unfortunate Traveler or The Life of Jack Wilton, it is regarded as the first English novel. The seeds of the English novel were there in this particular work. এর পরের যে ওয়ার্কটা, পিয়ার্স পেনিলেস, His Supplication to the Devil, it is a prose satire. It was published in 1592. Now, here, it was a very popular pamphlet during the time. It was also translated into French. এখানে যে মেন ক্যারেক্টার তার নাম হচ্ছে পিয়ার্স, who is a very bitter person. He is bitter because he is so unlucky. He considers himself to be very unlucky. And he is complaining about the world's wickedness and addressing his complaints to the devil. Supplication মানে একটা মানে অ্যাড্রেস করা। সো এই গল্পটা এরকম আর কি, মানে একটু এই ধরনের। হাউ পিয়ার্স পেনিলেস, পেনিলেস বুঝতে পারছো, হি ডাজন্ট হ্যাভ মানি, দ্যাট ইজ ওয়াই, দো ইট ইজ sort of designated as his surname. So he is complaining to the devil about his wretched condition. তার দুরবস্থার বিষয়ে সে শয়তানকে আর কি, ডেভিল মানে তো সেটান আর শয়তান, is complaining. এটা হচ্ছে একটা স্যাটারিক্যাল ওয়ার্ক। আচ্ছা, এর পরে যেটা ক্রাইস্ট স্টিয়ার্স, ক্রাইস্ট স্টিয়ার্স ওভার জেরুজালেম। ক্রাইস্ট স্টিয়ার্স ওভার জেরুজালেম, এটা ওনার একটা ওয়ার্ক যেখানে actually it is a work where Nash is warning his countrymen during one of the country's worst outbreaks of bubonic plague, and he is saying that unless you reform yourselves, London would suffer the fate of the Jerusalem. So during that time, actually, there was this attack of bubonic plague in London, and so Thomas Nash is warning his countrymen and women that they would suffer the fate of Jerusalem. Now, এইটা হচ্ছে ক্রাইস্ট স্টেয়ার্স ওভার জেরুজালেম। লাস্টের যে ওয়ার্কটা, দ্য টেরার্স অফ দ্য নাইট, দ্য টেরার্স অফ দ্য নাইট, এটা একটা
this is an attack on demonology. demonology. Demonology টা কি জিনিস? Demonology is actually, it is a kind of, you can say, uh, এটাকে বাংলায় পিশাচ তত্ত্ব বলা হয়, demonology. So it deals with the different demons and the evil spirits, the study of demons or evil spirits or supernatural beings, and believing in them. Uh, all these stories can be found in mythology, in folk tales. So actually, Thomas Nash was uh, he was decrying, or he was declaiming this belief in demonology. Demonology এটাকে criticize করছিলেন আর কি, the terrors of the night. So how men would be sort of uh, frightened by the ghosts, demons, and all those nightmares that might assail them during the night. রাত্রিবেলা যেসব ভূত প্রেতের আর কি উৎপাত, এইসব বিষয়ক. So this is a book that Thomas Nash wrote. So he is, of course, a great pamphleteer, as we see, and the features of his prose, let us look at them. Energetic prose. He is always very enthusiastic. He is also very uh, energetic and enthusiastic about his prose, about whatever he is writing. There's a lot of humor and satire. হাস্যরস রয়েছে এবং একটা criticizing element, strong criticism, vivid realism. He portrays his characters and incidents with vivid realism. এবং colloquial language. Colloquial language means conversational style, যেটা আগে আমরা দেখলাম। এবং এখানে একটা মানে language that is near to the spoken language, যে ভাষায় মানুষ কথা বলে সেই রকম ভাষায় উনি লিখেছিলেন, যেটা সাধারণ মানুষ পড়ে বুঝতে পারবে. So common people would be able to understand his works. If they read his works, it is written in a kind of colloquial language, সেটা বুঝতে পারবে. সুতরাং ন্যাশের অবদানটা আমরা দেখতে পারি এখানে, যে ন্যাশ brought vitality and journalistic energy into prose writing. Vitality and journalistic energy. সুতরাং তার মধ্যে একটা vigor, a sense of vitality was there, which he imparted this quality to his writings. And journalistic energy, মানে জার্নালিস্টদের মতো একটা মানে এনার্জি, full of energy, prose writing এর মধ্যে তিনি এনেছিলেন. So this is our sixth writer, Thomas Nash, who is a great pamphleteer and satirist and one of the university wits as well. এবারে আমরা নেক্সট একজনের কাছে যাব, তিনি নজর আসছে, আমি তোমরা করেছি টমাস ন্যাশ. আচ্ছা, রবার্ট গ্রিন. রবার্ট গ্রিনের works, let us look at Robert Greene. Robert Greene is also one of the university wits, but he was a different writer from Thomas Nash. He wrote prose romances and pamphlets that were highly popular. তার দুটো ওয়ার্ক এখানে আছে, একটা হচ্ছে প্যান্ডস্টো. প্যান্ডস্টো, it was written in 1588, is a tragic prose romance. It relates the story of the king of Bohemia. So এখানে ওই সেই একটা ট্র্যাজিক, দুঃখজনক একটা ঘটনা আর কি. So Robert Greene is telling the story of the king of Bohemia, which ends in a tragic kind of, it has a tragic end.
এছাড়া ওনার নেক্সট ওয়ার্ক ছিল মেনোফন, which is his next which is another book. It is a pastoral romance. এটা it has a kind of a it has a preface by Thomas Nash, and it is a story which concerns the daughter of the king of Arcadia, whose name is Cephestia, Acepheestia. So here in Menophon, we have this pastoral romance. So here, one interesting fact that needs to be mentioned: in this particular work, Menophon, we will find a veiled attack on Shakespeare. Robert Greene attacks Shakespeare here in this uh, book. He calls Shakespeare an upstart crow, and who was trying to appear like a peacock, borrowing the feathers of a peacock. So it has been taken as an attack on Shakespeare. Now, what were the features of his works? Romantic plots, of course, that is quite easily seen, the romantic plots. Sentimental themes, which centered around innocent maidens and how they were wronged, and the queen who was wronged, the queen of Bohemia who was wronged by her husband, the king of Bohemia. There is this euphuistic style which we saw in John Lyly's works. Euphuistic style কি তোমরা তো জানো, যেখানে ornamental, highly full of figures of speech, ন্যাচারাল ইমেজারিজ এবং খুব ডেকোরেটিভ হাই ফ্লোন ল্যাঙ্গুয়েজে, আর্টিফিশিয়াল একটা ল্যাঙ্গুয়েজে। রবার্ট গ্রিনের কন্ট্রিবিউশন বলতে হি popularized prose fiction and romantic narratives. প্রোজ ফিকশনটাকে আরো টমাস ন্যাশ যেটা করেছিলেন, ওই যে দ্য আনফরচুনেট ট্রাভেলার, এটাকেও প্যান্ডস্টো, it is somewhat, it has the elements of a novel. So we can look upon it as one of the beginnings of the English novel. ইংরেজিতে নভেল, উপন্যাসের শুরু টমাস ন্যাশের হাত ধরে হলো খানিকটা। রবার্ট গ্রিনও এখানে কিছুটা কিন্তু তার অবদান আছে প্রোজ ফিকশনকে পপুলারাইজ করার ক্ষেত্রে। এবং রোমান্টিক ন্যারেটিভ, যেটা এই পাস্টোরাল রোম্যান্স যেগুলো, they are set in amidst nature in the countryside, not in the cities. So they are set in the countryside. They are pastoral romances which deal with romantic themes, tragic themes. Ultimately, they turn out to be tragic. The end is tragic. So these are the 4 writers that we have done today. I will stop here today and we will continue next week with these discussion of these writers.